கொடுத்தாச்சு. நம்ம லைவ் கொடுத்தாச்சு. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அன்பு வணக்கம். அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். டெல்டா தொழில் முனைவர் கூட்டமைப்பும் ஜேசிஐ காரைக்கால் கிளை இயக்கமும் இணைந்து வழங்குகிற இணையவழி கருத்தரமாக இன்று 1192வது நாளாக சிறப்பாக துவங்கியிருக்கிறது. மிக சிறப்பாக பயனுள்ள வகையில நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் இந்த கருத்தரங்கம் இன்று AI to AI an introduction to artificial intelligence நம்ம அவளுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த சப்ஜெக்ட். ஏன்னா நம்ம லாஸ்ட் டைமே வந்துட்டு ஒரு கணினி பொறியாளராக இருக்கக்கூடிய நம்ம பாலா சார்ட்ட நானே வந்துட்டு கேட்டுட்டு இருந்தேன். சார் இப்ப எங்க போனாலும் ஏஏன்னு சொல்றாங்க, ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்றாங்க, நீங்க அந்த தலைப்புல ஒரு நாள் எடுக்கணும் சார்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா இன்றே அதை எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நான் அதை பார்த்தோன்னே, போஸ்ட் பார்த்தோன்னே எனக்கு மிக்க மகிழ்வாக இருந்தது. இன்று வந்து எந்த துறையாக இருந்தாலும் இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸினுடைய அதனுடைய இந்த கொலாபரேஷன்ங்கிறது இன்னைக்கு ஒவ்வொரு துறையிலையும் இந்த ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. நம்ம வந்து எல்லாருமே செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட் கூட. ஸோ இன்னைக்கு இந்த அருமையான கருத்தரங்கத்துல பார்த்தோம்னா தலைமையேற்றிருக்கிற பொறுப்பேற்றிருக்கிற போஸ்ட் கிளப் ஜேசிஐ காரைக்கால் மற்றும் அதனுடைய பிரசிடென்ட் Delta-Jci ஜாக்லின் அவர்களை அறிவு சார்பாக வணங்கி மகிழ்கிறோம். அடுத்ததாக இந்த அருமையான நிகழ்வுல இன்னைக்கு சிறப்பு விருந்தினராக நம்முடைய இணைந்து ஒரு சிறப்பாக ஒரு சிறப்புரையாற்ற இருக்கிற ஜேசி தமிழரசன் ஜோன் டைரக்டர் ஜோன் 16 அவர்களை அனைவரும் சார்பாக வணங்கி வருகை என வரவேற்கிறோம். இன்று பார்த்தோம்னா இன்று இந்த நிகழ்வில் முக்கிய பயிற்சியாக இந்த நடைபெறுகிற பயிற்சியாளராக நம்ம இணைந்திருக்கிற இந்த கருத்தரங்கத்தின் கதாநாயகர் டெல்டா தொழில் முனைவர் கூட்டமைப்பு ஜேசி நடத்தும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ப்ரோக்ராம் கோஆர்டினேட்டர். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நம்ம நிகழ்வுல தொடர்ந்து பல்வேறு நிகழ்வுல பயிற்சியாளராகவும் சிறப்பு விருந்தினராகவும் பங்கேற்பாளராகவும் தொடர்ந்து தன்னுடைய பங்கேற்பையும், அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பேக் அண்ட் ஒர்க்னு சொல்லுவாங்கல்ல, தினந்தோறும் வந்துட்டு நம்ம அதை போஸ்ட் போடுவது, அதை ப்ரிப்பேர் செய்வது, டெக்ஸ்ட் நம்ம அந்த நிகழ்வை வந்துட்டு லிங்க் போடுவது, இதெல்லாம் தொடர்ந்து ஒரு பெரும் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். பேக் எண்ட்ல வெளில தெரியாமையே நிறைய பணியாற்றுறாங்க. ஸோ அவங்க தான் இன்னைக்கு பார்த்தோம்னாக்கா ஜேசி கே பாலசுப்ரமணியம் ஜோன் ட்ரெயினர், ஜேசி ஓஸ் பிருந்தாவன் ஜோன் 16. அவங்க பேசிக்கலி வந்துட்டு அவங்க பார்த்தோம்னா ஒரு கரணி பொறியாளர். அவர்களை அனைவரும் சார்பாக வணங்கி வருக வருக என வரவேற்கிறோம். இந்த அருமையான நிகழ்வை ஒருங்கிணைப்பதில் பெரும் பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் நம்முடைய பொதுச் செயலாளர் ஜேசி டாக்டர் காந்தி லில்லையா, அவர் வைப்ரண்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் மோகனகரிஸ் ஆடிட்டர், மற்றும் இந்த நிகழ்வை உலகமெங்கும் இருக்கக்கூடிய தமிழ் சொந்தங்கள் பார்த்து பயனுடைய நேரலையாக ஒளிபரப்புவதாக இருக்கட்டும், இதை ஆவணம் செய்து நம்ம யூடியூப்ல எப்போது பார்ப்பதற்கு ஏதுவாக ஆவணப்படுத்துவதாக இருக்கட்டும் சிறப்பாக பணி செய்து கொண்டிருக்கிற தமிழிக்கா டிவியுடைய நிறுவனர் மகேஷ் நாட்டமே, அதனுடைய பிரதிநிதி பாண்டி அவர்களையும் வணங்கி வரவேற்கிறோம், மகிழ்கிறோம். இந்த ப்ரோக்ராம் கோஆர்டினேட்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு எஸ்பெஷலி பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து நம்ம கோகுல கிருஷ்ணன் இருக்காங்க, மற்றும் வந்துட்டு பார்த்தோம்னாக்கா நம்மளுடைய தன்மானம் ஐயா, மற்றும் தொடர்ந்து நம்ம மற்றும் அனைத்து கோஆர்டினேட்டர் இந்த நிலையத்தை வழங்கி மகிழ்கிறோம். இந்த நிகழ்வுல மேலும் இந்த நிகழ்வு சிறப்பு செய்வதற்காக நம்முடன் இணைந்திருக்கிற தேவி வைஷ்ணவி மேடம் இணைந்திருக்கிறாங்க, டாக்டர் எஸ் சத்யா இணைந்திருக்கிறாங்க, தென் ஜோதிகா இணைந்திருக்கிறாங்க, அண்டு சுவாமி மூக்கன்
இணைஞ்சிருக்காங்க, மாயா இணைஞ்சிருக்காங்க, நிதி நித்யா இணைஞ்சிருக்காங்க, சுரேஷ் ஐயத்தை சேர்ந்திருக்காங்க இணைஞ்சிருக்காங்க. தொடர்ந்து இணைந்து கொண்டு வருவாங்க. அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்று இந்த களம் உங்களை முறையாக விஞ்ஞானம் செய்கிறது. சிறப்பாக துவங்கியிருக்கும் இந்த கருத்தரங்கம் ஒரு வெற்றி கருத்தரங்கமாக அமைவதற்கு வாழ்த்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி இந்த ஃப்ளோர் ஹேண்ட் அவுட் டு அகைன் சேர்மன். தேங்க்யூ. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு செல்வதற்காக ஜேசி காரைக்காலிடம் தலைவர்களிடம் துணைத் தலைவர் நன்றி. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். டெல்டா தொழில்முனைவோர் கூட்டமைப்பு மற்றும் ஜேசிஐ காரைக்கால் இணைந்து சிறப்பாக நம்ம ஒவ்வொரு நாள் ஆன்லைன் கான்ஃபரன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்வின் தொடக்கமாக மண்டலம் 16, 17, 18, 23 மற்றும் டெல்டா ஆண்டர்பிரினர்ஸ் மெம்பர்ஸ் அனைவரையும் ஜேசிஐ சார்பாகவும் டெல்டா ஆண்டர்பிரினர்ஸ் சார்பாகவும் பங்கேற்பாளர் சார்பாகவும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். Moving to next part of agenda, JC greet by myself. JC greet. We believe that faith in God gives meaning and purpose to human life. Sir, voice கேக்குதா? Yes sir, please go ahead. Clear. கேக்குதுங்க ஐயா, நீங்க கொண்டு போங்க, நல்லா வைப்ரேட்டா இருக்குங்க ஐயா. Thank you so much. Sorry for interruption. JC agreed. We believe that faith in God gives meaning and purpose to human life. That the brotherhood of man transcends the sovereignty of nation. That economic justice can best be won by free men through free enterprise. That government should be of laws rather than of men. The earth's great treasure lies in human personality, and the service to humanity is the best work of life. Yes, thank you so much. மீண்டும் அனைவரையும் வருக வருக வரவேற்கின்றோம். So going to next part of agenda, chief guest introduction by myself. So இன்றைய chief guest பொறுத்தவரையும் ஒரு நல்ல ஒரு பங்கேற்பாளரும் சரி, அடுத்தவங்க எல்லாரையும் நல்ல ஒரு மோட்டிவேட் பண்ணக்கூடியவங்க. அதுவும் மண்டலம் 16ல ஒரு டைரக்டராகவும் இருக்கிறாங்க. அஸ் அ பிரசிடெண்டா அவங்க இருக்கும்போது நிறைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு நிகழ்வுக்கும் ஒரு பில்லராக இருக்கிறாங்க. இப்ப கரண்டா ஜோன் ஆபீசரா இருக்கிறாங்க. அது போக அவங்களும் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இபிஎஸ், ஸ்பீச் கிராஃப்ட் அதெல்லாம் அட்டன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அட்டன் பண்ண போக அடுத்தவங்கள்ட்ட எப்படி நம்ம ஜேசிசம்ஸ் அடுத்த லெவலில் கொண்டு போறது அப்படின்ட்டு அடுத்த லெவல்ல இருக்கிறாங்க. அது போக ஒரு நல்ல ஒரு மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக்கரும் கூட. அது போக பை ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னு நல்ல சிறப்பாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த தருணத்துல இன்றைக்கு சீஃப் கெஸ்ட் அவர்களை அனைவரும் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஜேசி தமிழரசன் ஐயா, ஜோன் டைரக்டர், ஜோன் 16 அவர்களை. Thank you, sir. Yes. So, thank you, sir. Next part of agenda, floor officially hand over to Tamilarasan sir for 5 minutes. Over to you. Thank you, chairman. நமது பிறப்பு ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம், ஆனால் நமது இறப்பு ஒரு சரித்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்ற அப்துல் கலாம் ஐயாவின் பொன்மொழிக்கு ஏற்ப நமது சாதனை நிகழ்வான டெல்டா என்டர்பிரைசஸ் தினமும் ஒரு பயிற்சியை வழங்கி கொண்டிருக்காங்க. அதனுடைய இன்றைய பயிற்றுனர் அப்துல் கலாம் ஐயாவின் தீவிர ரசிகர். அவருடைய பயிற்சியில நான் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துக்கிறதுல ரொம்ப மட்டற்ற மகிழ்ச்சி. டெல்டா என்டர்பிரைசஸ் இது பாத்தீங்கன்னா 2020ஆம் ஆண்டு கொரோனா காலகட்டத்தில் இந்த பயிற்சி ஆரம்பிச்சாங்க. நானும் அப்போ ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இந்த இது டெல்டாவோட இணைந்து நம்ம நிறைய ஜேசி கிளை இயக்கங்களை அப்போ நிறைய பயிற்சி எடுத்தாங்க. ஆனா நிறைய பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜூம் ஐடி எல்லாருமே அந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் மட்டும்தான் பயன்படுத்தினாங்க. ஆனா நம்ம டெல்டா பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து ஒரு 3.5 ஆண்டு காலமா தொடர்ந்து பண்ணிட்டு வந்துட்டே இருக்காங்க. இன்றைய நாள் 1192வது நாள். இது ஒரு பெரிய விஷயம். அதாவது அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய இறப்பு சரித்திரமாக இருக்கணும்ன்ற மாதிரி
இது ஒரு சரித்திரமா வந்து தொடர்ந்து வந்து நடத்திட்டு வரீங்க. இந்த டெல்டா குழுவினருக்கு வந்து என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் சார். லெனின் சார், இளங்கோவன் சார், உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இதை வந்து தொடர்ந்து வந்து அந்த பயிற்சியை வந்து நடத்தணும். பல மக்களுக்கு வந்து இதை வந்து நன்மைகள் சேரணும். அதே இந்த கோஆர்டினேட்டர்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு தெரிந்த நபர்கள் 3 பேர் இருக்காங்க. ராமசாமி ஐயா, விவேக் ராஜா மற்றும் பாலசுப்ரமணியன். இவங்க 3 பேருமே வந்து எனக்கு வந்து நெருங்கிய நண்பர்கள். இவர் பார்த்தீங்கன்னா, ராமசாமி சார் பார்த்தீங்கன்னா 2015 நான் வந்து ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணும்போது பைலட்டா இருந்தவர். அன்று முதல் இன்று வரை ஒரு நல்ல ஒரு குருநாதரா, நல்ல ஒரு ஆசானா வந்து நல்ல ஒரு வழிகாட்டுதல் வந்து அடிக்கடிக்கு கொடுப்பாரு. எந்த ஒரு ட்ரைனிங் அவர் எடுத்தாலுமே வந்து என்னால் முடிந்த வரைக்கும் நான் கலந்துக்குவேன். அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சிறப்பான ஒரு பயிற்சியாளர். நிறைய எடுத்துக்காட்டுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய வாழ்க்கை சம்பவங்களே வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லுவார். அந்த வகையில் நமக்கு எளிமையாக புரிகிற மாதிரி ஒரு நல்ல பயிற்சி கொடுப்பாரு. அதே போல விவேக் ராஜா ஒரு நல்ல நண்பர். கடந்த ஆண்டு வந்து மண்டல துணைத் தலைவராக வந்து பணிபுரிஞ்சாரு. அவருடைய சிறப்புகள் வந்து நல்லா இருந்தது கடந்த வருடம். அதை வந்து தொடர்ந்து வந்து அவங்களுடைய கிளை இயக்கங்களுக்கு இந்த வருஷம் தொடர்ந்து அழிச்சிட்டு வர்றாரு. அதே போல பாலசுப்ரமணியன் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, என்னுடைய சமகால தலைவர். நான் பிரசிடண்டா இருக்கும்போது அவரும் வந்து பிரசிடண்டா இருந்தாரு. நல்ல ஒரு திறமையான ஒரு சமூக சேவை ஆர்வமுள்ள ஒரு நல்ல மனிதர். அவருடைய காலகட்டத்தை அவருடைய தலைவராக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய சேவைகள் இல்லாதவங்களுக்கு நிறைய சேவைகள் வந்து பண்ணியிருக்காரு. அவர் தலைவராகிறதுக்கு முன்னாடியும் சரி, இப்பவும் சரி, எப்பவுமே வந்து சமூகத்துக்கு வந்து ஏதாவது ஒன்று நம்மளால் முடிஞ்சது செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல எண்ணங்கள் வந்து நிறைய வந்து எங்கிட்ட பகிர்வார். இந்த மாதிரி இருக்கு, பண்ணணும், நம்மளால் முடிஞ்சது வந்து ஏதாவது பண்ணணும், ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயமாவது நம்மளால் முடிஞ்சது மாற்றணும், இப்ப இருக்கிற சந்ததிக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு பேச்சுகள் தான் நிறைய பேசிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வகையில இன்னைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கருத்துக்கள் நம்மளிடம் பகிர வந்திருக்கிறாரு ஜே.சி. பாலசுப்ரமணியன் சார். அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும். மென்மேலும் இந்த பயிற்சியில பங்கு பெறும் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும். இதே போன்று தினமும் இந்த பயிற்சியில் கலந்து கொண்டு அனைவரும் வந்து பயன்பெறணும் அப்படின்றது வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன். மேலும் இந்த நிகழ்விற்கு என்னை சிறப்பு அழைப்பாளராக அழைத்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். மோஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன். அது போக எல்லா சக நண்பர்களையும் ஒரு ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணியிருக்கீங்க. ஜேசிஐ சார்பாகவும் டெல்டா என்டர்பிரினர் சார்பாகவும் பங்கேற்பாளர் சார்பாகவும் ரொம்ப நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். தேங்க்யூ சார். இதே மாதிரி டெய்லியும் 5 years வரும். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ அவங்களும் பயனடையட்டும் அப்படின்ட்டு அனைவரும் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் ஸ்பீச் சார். சரிங்க ஐயா. அங்க ராமசாமி சார் இல்ல விவேக் சார் இல்ல பாலா சார் யாருக்கையாவது நம்பர் வாங்கிக்கிங்க. என்ன நீங்க அந்த குரூப் வச்சிருந்தாலும் நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா அந்த தகவல் வந்து எனக்கு வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நான் மற்ற குழுவில் வந்து பகிர்ந்துக்கிறேன். பயணம் பெறவங்க விருப்பம் உள்ளவங்க கலந்துக்கிட்டோம். கண்டிப்பா நன்றிங்க. எஸ், கோயிங் டு நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் அஜெண்டா, ட்ரெய்னர் இன்ட்ரோடக்ஷன் பை மைசெல்ஃப். ஸோ இன்றைய பயிற்சியாளர் எப்போதுமே நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் சொன்ன மாதிரி சமூக சேவகர், அது போக ஒரு பேஷனேட்டட் ட்ரெயினர். ஸோ ஒரு ஜோன் ட்ரைனிங் அப்படின்றது அதையும் தாண்டி நல்ல ஒரு மனிதரும் கூட. அது போக அவங்க பிரசிடெண்டா இருக்கும்போது நிறைய சேவையெல்லாம் அவங்க பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த சேவையில அப்படின்னு பார்க்கும்போது அடுத்தவங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு அவங்க பிரசிடெண்டா இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஜோன்ல அவங்க சாப்டர் கிளை இயக்கத்துக்கு நிறைய அவார்ட்ஸ்லாம் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய எம்பவரிங் யூத்ஸு, ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. அது போக அடுத்தவங்க மோட்டிவேட்டும் பண்ணியிருக்காங்க. ஜோன் ட்ரைனிங்கை தவிர அடுத்த NTTS அப்படின்னு இருக்கும், நேஷனல் ட்ரைனிங். ஸோ அதுலேயும் சிறப்பாக பங்கு பெற்று நல்லா வந்துகிட்டு இருக்காங்க. அதில் தான் நாங்கள் எல்லாம் ஒரு சங்கமாக இணைந்தோம். அதுலேருந்து சிறப்பாக போயிட்டு இருக்கு.
அதுபோக டெல்டா ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ஃபெடரேஷன்ல ஒன் ஆஃப் த கோஆர்டினேட்டரா இருந்து சிறப்பாக எல்லாருக்கும் ஒருங்கிணைத்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா பை டெக்னிக்கலி அப்படின்னு பார்க்கும்போது பை ப்ரொஃபஷன் அசன் டெக் மகேந்திரா கம்பெனியில் ஓசூரில் அவங்களுக்கு சீனியர் மோஸ்ட் டீம் லீடராக இருக்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் மோர் ரெலவெண்ட் இன்னைக்கு டாபிக் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கு. ஸோ இன்றைய பயிற்சியாளர் பாலசுப்ரமணியன் அண்ணன் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். Going to next part of agenda, floor officially hand over to our trainer for further proceedings. Over to you. Thank you. Quickly, I will share my screen. Can you all able to see my screen? இல்லைண்ணே, இன்னும் ஷேர் பண்ணல. Okay. Hope all you can able to see my screen, right? Yes, no, okay. Okay. Thank you all. It's a great day, and today world is AAA. Everyone can able to see these words recently, AAA. So today we are going to talk about AI, artificial intelligence. Before I go to this topic, I would like to thank our Delta Enterprise President J.C. Rotary and PR Ilogovan sir. When I had a last training session, so he told me that Bala, why can't you give an topic called artificial intelligence, so that people can able to aware about this topic, like that he told. So I thought, okay, next my training should be a technical training, not like soft skill training. So let us try for the technical subject. So that's what I took this AI, artificial intelligence. So just we will give an introduction to the audience so that they can able to understand what is artificial intelligence, what are the things contains in this artificial intelligence. So thanks to PR Ilangovan sir, our Delta Enterprise chairman, and today we have 1192 programs. So if the programs crosses 1000 plus, means it's purely because of the active General Secretary of Delta Enterprise and the Vice President of Delta Enterprise, our General Secretary Dr. V. Gandhilanin sir, and my dear friend Mohana Harris, J.C. Mohana Harris. These are the, and our President. These are the three main pillars for this 1192 programs we are going to achieve. Means these are the three intelligence, not artificial, they are the natural intelligence who achieved this landmark, because without them it can't be possible. And thanks to JC organization jointly work with Delta and inviting all the chief guests from JC and trainers from across all the globe and across all the fields. So that's what we are crossed 1192 programs, and supported well by our program coordinators, J.C. Ramasamy sir, Vivekra sir, Jyoti Meenakshi madam, Braidwin sir, Vivekanandan sir, and Ganga Vidya madam, Muthuvel Pandian sir, Tanmanam, and Dr. Palniyappan. So these people are widely supporting us to the programs going very in a success manner. So thanks participants for your time today. So really we are going to learn something about artificial intelligence, and also I am humble request to participants, please share your knowledge about what you know artificial intelligence, something which I missed. So you can also interfere and you can also share a lot of information, so that the participants who are attending here, they can gain knowledge and they can share knowledge, and end of the training at least we spend this 1 hour is very useful, because if you want to earn more, we have to learn more. So today is going to be a great learning for artificial intelligence. Okay, with this note, we'll go to the session. So artificial intelligence and introduction. So today world is going through artificial intelligence. So before go to artificial intelligence, we will just
talk about what is artificial intelligence. Artificial intelligence is nothing but it is an approach to make machines which can think and make decisions. That means we all human beings, we are thinking and doing the things, but why we want machines? We need machines because the human being invented the machines to reduce their energy by spending lot of time to execute their work. So that's what, to reduce the tedious jobs, they invented machines. For an example, so in olden days, in ancient days, to get the water from the ground, we have to go to the well and we need to get the water from the all the way 50 feet, 60 feet from the rope and the vessels. So man invented the motors and they put the motors and they suck the water from the ground through machines so that we can easily get the water, we can reduce our time, we can pass the waters from one origin place to wherever we want. So to reduce the tedious jobs, so human being forced to invent the machines. So that's what machines have been invented. Because of that, human beings' time and energy has been lot reduced. So now it is a fourth industrial revolution era we are in that. So now artificial intelligence is going to play a major role in future. So before go to artificial intelligence, what is artificial? Can anyone able to identify the picture what it is? Anyone, can you unmute yourself and you can able to answer? Yes, sir. This is an agriculture products which have been not grown naturally, but with the help of artificial intelligence, என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த நார்மலா க்ரோ பண்ற லேண்ட்ல வரத அதை வித்தியாசமா யோசிச்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க. ஸோ இது வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் அதர் அப்ராட் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Excellent, sir. So it is a grass, but it is not a natural. Okay, it's not natural. So புல்னு சொல்லுவாங்க. புல்வெளியில வந்து நம்ம நேச்சுரலா இருக்கிற புல்வெளி வேற, இது செயற்கையா உருவாக்குன புல். இப்ப கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா they made it artificial grass so that they can make it anywhere so that players can comfortably play without any injuries. So lot of cricket grounds, lot of playgrounds have been made with artificial grass. So it's not a natural. So what is intelligence? So intelligence is nothing but if how good you are in your language, how good you are in your science, how good you are in music, how you good you are in your art. So it's purely depend on how you are acquiring your knowledge, and whatever the knowledge you are acquired, how you are going to apply that knowledge and skill wherever, whenever it needed, and you are going to apply. So that intelligence you have, that is human being have intelligence, that intelligence we are going to transfer through machines, that is called artificial intelligence. So artificial intelligence is nothing but it is an approach to make machines which can think and make decisions. That means nowadays we are human being, we are thinking and doing the actions, we are taking many decisions. The same way we are going to make machines, that machine is going to think and that machine is going to make some decisions and that machine is going to execute. So that is the artificial intelligence. So there are so many intelligence are in the human being. So we will see first intelligence. What are the intelligence available in the human being, so that we can able to identify how this artificial intelligence can be implemented to this kind of intelligence. So first intelligence is verbal and linguistic intelligence. It's nothing but word smart. இப்போ குழந்தைங்க ஆரம்பத்துல
சில குழந்தைங்க பாத்தீங்கன்னா வேர்ட்ஸ் வச்சு நிறைய கண்டுபிடிக்க இருப்பாங்க. வேர்ட்ஸ் அவங்க ஒரு படிக்கும் போதே நிறைய கேட்ச் வேர்ட்ஸ் வச்சு அவங்க தே வில் டெவலப் தேர் நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில். தே ஆர் வெரி சவுண்ட் இன் வேர்ட்ஸ். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லெக்சர் மெத்தட்ல வந்து அவங்களுக்கு ஆன்சர் கேட்டோம்னா they not able to answer it, but they will show their ability and skills in their exams. They will beautifully write. They will, for all the questions, they will thoroughly, they will write all the answers because they are having these verbal linguistic skills. They can able to understand, they can able to speak and write through their linguistic skills. They will find the right words so that they can express through speech or through written words because they are very strong in words. That's called, they have the verbal linguistic intelligence. So you can think about yourselves how good you are in languages, how good you are in your recognizing the words, understanding the words, and where to apply those words. If you have these skills, then you are the word smart intelligence people. The next one is, some people, they have the logical mathematical skill. They are very good in numbers because they can able to quantify things. They can able to analyze problems logically, and they will make hypothesis decisions, and whatever the problems they will do solve it very quickly based on their numerical ability and skills. These people are called logical mathematical intelligence. They are number smart. For example of logical is the Pascal, Newton. They are the experts in this number smarts. Logical mathematical intelligence. So people will have a chess like that Pragyananda, who played, who was in now worldwide spoken player, who is very good in chess. So, and the people grown up in their present job, they will be good in budget, receipts. So they are very good in maths. They are very good in numbers. So these people are called number smart. And third kind of intelligence people is bodily kinesthetic people. They are very smart in their body because they can able to coordinate their mind with their body. So they will always use their motor skills to solve their problems and to create something. They will create lot of new things through mind and body. ஒரு kinesthetic intelligence க்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுங்களா? Anybody can? Bodily kinesthetic intelligence people. Picturesல ஆன்சர் இருக்குங்களா? Football player. Very good, player. Excellent. Welcome, Sadiq sir. Yeah, Thank you, sir. Yeah. All the players, the dancers, all they are kinesthetic intelligence people. So they can able to, because they are effectively coordinating their mind with their body, so that they can excel in that field. The dancers, players, they have the vast intelligence people because they possess the bodily kinesthetic intelligence. The next intelligence people, musical. So these people easily able to recognize the tone, rhythms, and timbres. They are very good in composing the songs, performing and orchestrating the musicals. They will play very good musical instruments. They will easily understand, recognize the musical patterns. So these are the people which they are having the music smart people or musical intelligence. So can you able to tell the musical skill people who all you know? Any examples? I will tell Ilayaraja. Ilayaraja is one of the musical intelligence. Anirudh, excellent. Any other answers? Who you know the musical intelligence people? Chandrasekhar sir, Devi Varsnavi, Jyotika madam, Maya madam.
Saravanan, you can able to answer whatever you know. Suresh Trichy. Sir, A.R. Rahman. A.R. Rahman, excellent, sir. Super, Saravanan, sir. A.R. Rahman. Okay, good. So these are the musically smart intelligence people. So we can also think whether if we can able to listen the songs, and if we can, if the tune of the song started, then we can able to tell the song or the song name and the pictures, because we are also improving ourselves regarding the musical knowledge. Some people will read through rhymes so that they can easily memorize the subject. Some people will take all the things through songs so that they can able to register themselves. They can easily memorize whatever they want to study. So those peoples are, we can easily understand them. They are the musically intelligent people or music smart people. And next is visual spatial picture smarts. These people is able to visualize everything. Whatever they see, they will easily registered in their mind, and they will retain it in their mind, and whenever they want, they will retrieve it. So that because they receive everything as a image and put into their database, whenever they need, then they will retain it and they will deliver it through pictures. So these people is excellent people. They live in the three dimensions world. Whatever the objects that they are seeing, they will always look into the three-dimensional way. So examples of this kind of people is designers, the architects, engineers. So these are the people who possess the picture smart people or visual spatial intelligence people. Okay, next one is this naturalistic intelligence people. They are nature smart. These people always love natures. If they go any tourist place, they will enjoy themselves. They will look at the trees. They will look at the greeneries. They will put themselves into the natures, because they want to understand everything as a living things, and they will always connect with natures. They are highly sensitive, and they are always, their thinking and thoughts will always towards nature. So like gardeners, veterinary doctors, zookeepers, the greatest Charles Darwin is the example for this kind of intelligence. They will always think about the nature. Next, it's intrapersonal intelligence. These people able to understand themselves, and they will able to understand their feelings and what they want, and they know their thoughts, they know their strengths, they know their weaknesses, and they themselves motivate themselves. Then there is no motivation needed for this kind of intelligence people, because they will always recognize who are them. So they understand everything. Whatever the problem occurs, they themselves try to solve it through their analytical skills, because they always think themselves, they always connected with themselves, they think always in a thinker's mode. So this kind of people is self-smart people. This kind of people we can call it as we can take it an example like Mahatma Gandhi, Annai Teresa. These people they know themselves how to deal with the people, how to achieve their goals, how to whatever the problem occurs, but they will always go towards their goals to achieve. They themselves self get motivated. So these people are called intrapersonal skills. The another intelligence is interpersonal skills. These are the people called people smart intelligence. These people have ability to sense other people's feelings. Then they will understand other strengths and weaknesses, so that they can able to understand them. They will easily interact with them, and they will have always friends. Their friend circle is very big wide, because
they respect, they understand, recognize other feelings, and they will act, and they will closely work with them. They and they have the very good rapport with all their friends, because they know they are very much expert in these interpersonal skills. So that's what they have the lot of friends with them. They will enjoy with the friends. They if anything is there, the friends will always surround with them, because they have this interpersonal intelligence. That is called the people smart intelligence. The next one is existential intelligence. These people, they understand the people and the world around them. So it involves thinking philosophically and tackling the questions from the world. So these kind of peoples, they are the philosophers. They are highly, they will be always do yoga, meditation, and they will make other people's concern about people's health. They will concern about people care everything, so that they will, through their speech, they will able to recognize the people's well-being to improve them, because of they have this existential and life smart skills. So these are the 9 intelligence which plays a major part in the human beings. The number one is linguistic intelligence, that is they will be good in words, and the second one is mathematical intelligence, they are good in numbers, and body mind coordination, body kinesthetic intelligence. Next one is musical intelligence and spatial intelligence, that is ability to see in always in the image perspective, and the natural intelligence, they who always care about the natures, and interpersonal is self, and interpersonal is for the society, and existential intelligence, they are the philosophers. So these are the 9 intelligence which plays a vital role in the human beings. So these kind of intelligence, if you want to put into the machines, then you need artificial intelligence. First, before you go to artificial intelligence, you need to understand what are the intelligences are available in the human, so that you can able to recognize yourselves what kind of intelligence you are going to put into the machines. That is called artificial intelligence. So why artificial intelligence is needed? Because through all our intelligences, it will be useful for us to make a decision better, because we have so much alternatives. If any problem comes, then we will think about the alternatives. Among the alternatives we thought, we will choose the best alternatives, and we will apply the best alternatives to solve our problem. If it is solved or if it is failed, we will learn from the experience based on our decision making result. The same way, we are going to apply this decision making into the machines. So we know intelligence, and we are going to get this intelligence from the machine. Why we need to take a decision? As a human being, we can able to take a decision, but the same decision making we are going to get from the machine. That's called artificial intelligence. That's what we are going to use this artificial intelligence. Okay, now let us go into the what is artificial intelligence. It is the science and engineering of making intelligent machines. So we are going to make intelligence machines. We have a lot of machines in our daily. We are using we are getting lot of help from the lot of machines, but all are not intelligence. That's what artificial intelligence plays a vital role in the today's era, because that those machines are going to play as intelligent machines, like as men. That's what is called artificial intelligence machines. Okay, so how do machines become intelligent? We know human beings are intelligent. That's what they are made machines. But how we can make machines as intelligent? We can make any machine intelligence if we train them with information, and if we make them intelligent to achieve the desired targets. I want to get some result from that machine, so that what I need to do, I have to
input. I have to train that machine with a lot of information, so that from those informations, the machines can receive, recognize, analyze, and whatever the results I want, that machine can able to produce. So for that, that machines need lot of information. That is called data. So for us, we have 5 sensories in our body. That means the eye, ear, nose, feelings, and these 5 senses, through 5 senses we are getting lot of information from birth, and we are enhancing our skills and knowledge. The same way, we are going to feed a lot of information in a data format to that machine, so that the machine become think like a man. So for that, so we fed the data into the machines. Now, to make the machines become intelligent, we are using algorithms, so that through that algorithms, the developers feed the data and make the machines through algorithms. Then they can able to get the artificial intelligent machines. So for the to make a machine as intelligent, we need data. Through the data, we need to manipulate the data, we need to process the data through algorithms to get the desired output, to get the very good decision making from the machine. That is called artificial intelligent machines. Okay, we told data. So what are the data we need for the artificial intelligence? These are the data sets, data types used in the artificial intelligence. Text. If you put any words as a text, then the text will be stored in the database, and the text will be recognized and analyzed from the machine, and it will give you the desired output. If you take it an example, if you go in Google search, if you type hello, and then if you type good, it will next word it will display morning or evening. Based on your system time, it will reply to you good morning or good evening, because these kind of text informations already loaded into the system through data as a data, and this data will be programmed, this data will be structured through algorithms, through programming. When you type good, then the system will read the data and process themselves, and based on your system time, it will display good morning or evening. So these are the data sets which we are fed into the artificial intelligence. The same way, if you input any image or video, then artificial machines will recognize, and it will throw the images which you want. Suppose if you put cake as an image, it will display all type of cakes you would like to see, and all flavors of cakes it will be thrown, because you are just input the image. If you see, if you could have seen lot of YouTube videos. Suppose if you watch any videos related to politicals, like if you type any any films like Rajini films, if you type the next videos, all the Rajini related videos will be thrown, because you use the video as the input. The artificial intelligence machine will first collect all the data preferences, what you feed the input from previous data. Based on the data, it will go and process it, and it will give you the preferences, like you want to view Rajini videos, then it will throw all the Rajini related videos. That is because of the data sets which you are fed into the machines. The same way, tabular columns, it is nothing but rows and columns. For example, if you use Microsoft Excel, you will see lot of data you fed into your Excel sheet. The same way, this kind of tabular data sets will be fed into the artificial intelligence machines, so that if the sales people want to see the last 1 year sales, if the procurement people want to see the last 1 year purchases, the account department people want what is the
balance sheet, what is the profit and loss for the last 1 year, last 6 months, last 5 years. Because of this data have been fed into the machines like tabular tables, then your artificial intelligence will, based on your the data input, it will process and give you the results. And the next one is time series. This is also the periods which we are giving: 2012 to 13, 2010 to 13. This series of time you want the data, then this kind of data sets can be used. And next one is synthetic. It is nothing but now data management, big data. So whatever the data artificially made and fed into the system, it's called big data or synthetic data, so that this artificial intelligence machines can use those data and process themselves, and based on the desired output, it will throw the results or it will make the decision making. So for artificial intelligence machines, data set is the vital role to process it. Okay, so we have the data. Next, we would like to see the algorithms. What is the algorithm? It's nothing but any process, whether it is a product or service. These are the three concepts. We need input. With the input, we need to process those input. Then we will get the output. So the same way, system also, we are going to feed the data as a input. So we have defined the set of rules as a process. After processing the set of rules, we will get the output. The same way, algorithms also works. Here, if you see, there is a situation, there is a problem statement. That means LAMP does not work. When LAMP does not work, so how if artificial intelligence, if you put this situation to the artificial intelligence, then it will go first, it will check whether LAMP is plugged in or not. If the lamp is plugged in, then okay, it will go and check the bulb, whether the bulb is burned out or bulb is working. If the lamp is not plugged, then we need to plug the lamp so that the lamp will glow. So here, based on this decision, it will end up, since the lamp is glowed, so the step is the result we got is success. Suppose if it is yes, that plugged in is, even though the lamp does not work, that means again the machine will go and check whether the bulb is burned out or not. If the bulb is burned out, then the system will throw the message saying that please replace the bulb. If the bulb also not burned out, it is good, but the lamp does not work, then the artificial intelligence machines will suggest that buy a new lamp. This is the simple algorithm. Like that, if you want to make a complex decision making, complex results, then you need to input the tons of data into the machine so that it will process based on the critical questions, based on the critical problems. It will give based on the tons of data loaded into the system, it will process and it will give the accurate result based on the data which we are fed into the system. So it is algorithm is nothing but it is the set of instructions for solving a problem or accomplishing a task. These instructions we are going to give to the machines so that it will process through algorithm and will solve the problem, or it will accomplish a task for us. The artificial intelligence is work based on these three applications. That's called deep learning, machine learning. These are the major apps which works for the artificial intelligence. The deep learning is a subset of artificial intelligence and subset of machine learning, which make the computation of multi-layer neural networks feasible. How our brain is working based on the neuron system, the same neural system we are developing into the machines, that's called deep learning. The next subset of artificial intelligence is statistics methods to enable machines to improve with experience. If you want to know the statistical methods, then cricket is the
excellent examples for statistical. If you want to know the batsman's records, how many matches he played, how much he scored for the certain periods, how much matches he played locally and internationally, how much force he hit, how much six he hit, and how much time he got out on zero, and how much time he got run out, how much time he got out in bold, LBW, and caught behind and caught by the in the field. So these all the statistical data which we fed into the system. Based on the data, it through statistical analysis, it will give you the desired output, or it will perform a task. The machine will perform a task. That is called machine learning. So with deep learning and machine learning, artificial intelligence is a technique which these machines will mimic like a human behavior. It is a xerox of humans which will act like a human and perform a task, or perform the or give you a best solution to the human. Okay, we know how the artificial intelligence machines working based on the data and the algorithm. These machines are working. To programming the data, to structure this process this data, we need programming. So for that, these are the programming languages used in the artificial intelligence. The major one is Python. So it is easy to learn. Simple syntax are used in this Python, so that frameworks, libraries are stored in the Python. Based on that, we can use all the algorithms through Python, and we can get the desired output while executing the Python. Then we will get the desired output, whether it can perform a task or it will give you a best possible solution or decision making. The same way Java, it's a good choice for the artificial intelligence development. Most of the software is using this Java. And one of the oldest and most suited language for the development of AI is Lisp, that also used. And the logical programming language, most of the software use the Prolog programming language. And for comprehensive statistical knowledge, which encourage the developers to use this R programming, so that they will get a lot of new developmental ideas through this R programming. So what are the domains of AI? The domains of AI is data science, computer vision, and natural language processing. The data science is nothing but it processes the given data to find solutions to predict the outcomes for a problem statement. So it deals with the data systems and process it and collects numerous data, maintains it, and through maintenance and its processing it, and gives the sense of the processed data in a textual form or audio, video, or big data. So input for this data science is text, audio. If you speak, then it will recognize your speeches and process it. Suppose if you ask, for example, some of the AI machines, if you in smart TVs that AI is installed, if Alexa is the one of the app, the Alexa, if you talk to Alexa, it will perform you for your command. Suppose Alexa, please search this movie. If you talk to the Alexa, then Alexa will search the movies which you want. So it's because of this data science. Already the data are loaded into the machine. So it recognizes your voice and it will search based on your voice. It will search the text through text and it will find out the appropriate results for you. The same way video and big data already we have seen for all the industrial or manufacturing sectors. All the domains are using the big data because they want to analyze their data because they have the huge volumes. The next one is domain of this is the latest and now all AI is focusing on this computer vision, face recognition.
It's a simple example is previously we used to put lock on our mobile phones through numbers or through some patterns. Now we have the face recognition, which works like which work through the artificial intelligence technology. So our face will be first registered. So whenever you show your face, then it will recognize your face and your mobile phone will be unlocked. The same way you can use this artificial intelligence with any type of intelligence you want to use. Suppose if you want to fix in your door, so that if you want your family members comes, you need not to unlock every time, manually come and unlock the door. So based on this face recognition, the door will automatically unlock. So if you want to use this artificial intelligence through computer vision, you can use this face recognition for artificial intelligence. Another one is CBIR. This is content-based image residual. So all the images are loaded in the database based on the interaction, based on the environment that computer vision will work. The best example of computer vision is you have auto cars, that is without driver, the car can be driven with these computer vision technologies. That's also works through artificial intelligence. So how it will classify based on the object through the Google Lens, it's identify the image and it will show the real world to you. Suppose if you want to know the any flower name, you know the picture of the flower, but you want to know the flower name, so you can input the flower image. So already a lot of flowers loaded in the system, so it will go and recognize, understand, and if you find the matches between your image and the already loaded images, then it will throw the result, the whatever the picture you loaded, it will give you the name of the flower. That's why it works in the artificial intelligence. And it will categorize also. So suppose if you have a lot of pictures, if you want to only the pictures which you are individual pictures, then you can the system will categorize individual pictures, group pictures, and natural tourist places pictures. Like that, you can feed the data with images into the system, and you can programming through categorization, and you can able to get the desired output through this computer vision. And the next one is, this is the natural language processing, where it's used to by the humans are using their words and writings. The same way, we are going to train the machines, artificial intelligence, to work to act like humans. Further, this natural language processing plays a vital role in the artificial intelligence. So the natural language processing is example is, if you type any word or sentence, then Google, if you type in the Google search, I want to know artificial, then system will propose. If you type ARTA, then system itself proposes artificial, then intelligence will propose. It's because the natural language processing method. And also it searches a lot of if in your email, in your Gmail, you have a primary Gmail, and you have social emails and promotions email. So through this natural language processing, your email account also we have a different folders automatically. Whatever the emails comes for promotions, it will automatically go sit into that folder. You are not manually going to move it. So it is also designed because through this natural language processing. So these are the domains of AI. So there are three domains of AI: data science, computer vision, and natural language processing. Okay, now we want to know the applications of AI. The artificial intelligence plays a vital role in healthcare, automobile, like that auto cars, and finance. If you want to know the finance, previously that auditors, they are manually working about the to arrive the balance sheet, to arrive the profit and loss accounts. Now auditors in the finance, so if they
if they play the data with artificial intelligence, their tremendous time and energy will be saved through this artificial intelligence and surveillance. So we have the VCT camera in offices, in homes, ensured, security has been ensured, and social media like Twitter, Facebook, these are the social medias all using this artificial intelligence. And entertainment, Spotify, lot of applications are using artificial intelligence for entertainment through video and audio. And education, through corona periods, this that artificial intelligence a vital role in education field and space exploration. Today we have Chandrayaan-3, which landed safely in the moon. It's one of the greatest achievement of India through because of this artificial intelligence. And gaming, the gaming is the best example of artificial intelligence. So if you want to play a cricket in the game, so you yourself treat as a player, and you can enjoy as how the other players are playing the ground. The same way you can play in the game also. And robotics. So robotics is the now you can able to see a lot of news. Some few robots are playing few robots are act as a news readers. So they are reading the news, the current news, live news through robots. And agriculture. So agriculture also, the artificial intelligence plays a vital role when that it analyzes the soil, nature of soil, and according to the nature of soil, what kind of seeds can be seeded, and climatic conditions according to the seed, nature of the agriculture, what is the temperature, what is the water level needed, those kind of things which we can achieve through artificial intelligence for the agriculture department. And e-commerce, we all play, we are maximum using this e-commerce on online ordering like Flipkart, Amazon, and now we are ordering our foods also through e-commerce, like we are ordering our foods through e-commerce. So these are the applications where AI plays the vital role in our daily day-to-day life. So we can see the healthcare also plays a vital role, drug development, medical diagnosis, dosage error reduction. Suppose whether the dosage have been timely has been given, and quantify the correct quantity according to the patient's requirement. Cancer research. So what is the cancer dimensions based on the research has been conducting through AI artificial intelligence. The personalized healthcare plans based on the age, based on the past medical history, we can improve our health. And nursing assistance. So robotics will play a vital role for the taking care of the patients. And fraud reduction. So through VC cameras, we can able to find who is the real people are coming, and who is the non-identified people. So these kind of things we can achieve through artificial intelligence. So gene editing and robot assist surgery. So robots are assisting in the major surgeries. So in healthcare, it plays a vital role in the medical field. Okay, so now questions to the participants, whether this implementation of AI is good for society or not. Can we implement AI in all the fields, or it's good or not to implement, to go to this technology? Can you please, anyone able to answer? Hello. Sadish sir, can we go for AI artificial can be used in, it's good to use, or Good evening, sir. Thank you everyone.
So actually, artificial intelligence can be used in a good way. Means it will be very good technology. So we have to use it in the good way. We Okay, have super, sir. Super already excellent. we know the computer application, and also computer we are having computers in better way. So man learned how to utilize computer in a good way. So like that, we have to use the artificial intelligence also in a good way. It's a very good technology. Then the thing is, we are not going to think more about decision making and all in the future. Because if we want to develop a website, means we have the AI to develop the website. If you are giving the correct information about your website, means or about your requirement, means it will automatically generate the code and all. So presently, I'm utilizing that. I'm not writing the code for the website as like the previous website. Presently, we are utilizing the codes from the AI, and then we are implementing the code, and then that code will be will be used for our website. So like that, it is using AI is a good technology. Thank you, sir. Thank you so much. Thanks for your sharing experience. Yeah. So it is a fair when we are going for the good intention, then it is fair. And the liability, who is responsible for AI is all who are involved in that AI, from the application developer to the product owners. Each and every person is responsible for AI, because if you go for driverless cars, if you go auto cars, then the developer has to take care of all the social responsibility. Should not go and hit everywhere. So they should develop the car without any major life lost things. So everyone is responsible for this AI usage. And we need to security is the major constraints in because without data this artificial intelligence will not work. If you download any application, you can notice that it will ask whether are you permitting to download or look into all your data and images. It will ask you approve or deny. So if you approve, then your data will be easily accessed by any applications. That's what security matters here. So we have the industrials or the business whatever who are using the applications, they have this very complaints regarding the security related things. They will be using uh, lot of applications, lot of softwares to protect the malfunctions to affect their software. So security plays a vital role. And human interaction. Now after mobiles have been introduced, smartphones have come. Now we are not talking to the persons to person. So even within the home we are calling through phones, and we are answering. So the human interaction also the big question mark if AI is going to be applied in everywhere. And employment, yeah. If the AI comes into picture, so definitely the jobs will be the question mark. So we need to upgrade ourselves. Whatever the work we are working, we need to adapt as per the current technology. We need to improve our skills and knowledge. Otherwise the employment is going to be questioned. Because if you go and do the regular job like auto job, like if you do the repetitive tasks every day, then you need to think yourself, you have to upgrade your skills knowledge. Otherwise the automations will eradicate, and it will remove all the jobs. And wealth inequality, implementation of AI is very costly. So that whoever is having wealth, those people only going to be implement or use this artificial intelligence. So that also need to be considered when it will be equalized to utilize all kinds of people. And the power and control, who decides how to deploy it. So that also the question marks. And robot rights. So if you develop the robot, so who is going to own the robots? Now we successfully achieved our Chandrayaan, but the same way every country is going to be then how who is going to have the rights, and there is a battle between the countries also going to be happens. So these are the ethical questions we need to
think ourselves as a group, as a team, as a social responsibility, then based without any negative impact, we need to implement this artificial intelligence. So these are the introduction to artificial intelligence. How what is artificial and what is intelligence? There are 9 types of intelligence are there. How and how the man is making decisions, the same way we are going to make decisions through machines. That's what this artificial intelligence has been invented. This artificial intelligence play through machine learning, deep learning, and there are 3 major domains used by artificial intelligence. Number 1 is data science, and number 2 is number 3 is natural language processing, and number 2 is computer vision. So these are the artificial intelligence. What is not artificial machines? Washing machine is not artificial intelligence machines, because whatever the manual interaction is required, based on the your input only it will works. But artificial intelligence is without manual interaction, the machine itself will work and think and perform a task on behalf of the human being. That is called artificial intelligence machines. So let us understand completely the artificial intelligence. What are the programs used, what are the terminology used in the artificial intelligence. Based on your intelligence, you can, if you want to go for artificial intelligence, you can travel through artificial intelligence. So if you are the developer, if you are the technical people, so you can get yourself skilled in any one of these artificial intelligence, so that you can excel in the IT industries. It can be machine learning, Python, R programming, data science, Hadoop, big data, Java, data mining, Spark, SAS. These are the most in demand AI skills in the market. So if you are interested, you can learn and you can get a very good package in the market. So with this note, thank you all. Thank you for time to learn about artificial intelligence. If you have any questions, then you can floor hand over to chairman. Hello, sir. சார் வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். இன்னைக்கு பாலசு சார் எப்போதுமே அதிகமாக நான் தமிழில் பேசுகிறேன் பார்த்துருக்கேன். இன்னைக்கு தான் பார்க்குறேன் பட்டையை கிளப்புறாங்க. உண்மையிலே பரவாயில்ல. ஏன்னா இயற்கை பேசும்பொழுது இயற்கையாக இருக்க வேண்டும், செயற்கை பேசும்பொழுது நாம் அடுத்த மொழி உண்மையில ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார். ஏன்னா இது 2 பாட்டாக கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு சார். நிறையா தகவல் கொடுத்தீங்க. பார்ட் 1 பார்ட் 2 A1 கொடுத்துருக்கு பார்த்தீங்களா, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மாதிரி தனியாவோ இல்லை ஒரு 2 ஃபுல்லாக நிறைய தரவு கொடுத்துருக்கு சார். டேட்டாக்கள் நிறைய இருக்குது. ஆனால் ஒவ்வொரு டேட்டாக்கு இதுவுமே ஒவ்வொரு டைம் அது ஒவ்வொரு இதுக்கே ஒரு நாளைக்குமே யூஸ் பண்ணலாம் போல இருக்குது சார். அப்படி இருக்குது. இதை கேட்டால் இது வாரம் ஃபுல்லாகவே கொடுத்தா கூட ரொம்ப எப்படி சார் இது என்னென்னா அந்த படிக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, ஆர்டிஃபிஷியல் சம்மந்தமான செயற்கை திறன் தான் இன்னைக்கு உலகத்தில் எல்லாமே இன்னைக்கு செயற்கை திறனாக தான் இன்னைக்கு போயிட்டு இருக்கு. காரணம் என்ன கேட்டிங்கன்னா, நம்ம விவசாயமாக இருக்கட்டும், ஒரு உதாரணம் சொல்ல, விவசாயத்தில் கரெக்டாக நான் நெரு போட்டு கரெக்டாக பக்குவப்படுத்தணும்னா கண்டிப்பாக மக்கள் பாதி பேர் கிடைக்காது, தக்காளி போல ஆகிவிடும். அப்போ ஆர்டிஃபிஷியலுங்கிறது ஒன்றுக்குமே ஒரு குழந்தைங்களை தூங்குவதற்கும் ஒரு குழந்தைகள் சாப்பிடுவதற்கும் ஒன்று அது நல்ல ஒரு இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல்லையுமே ஆர்டிஃபிஷியல் தேவைப்படுது. இயங்காமல் இருக்க கை அப்படியே இயங்க வைக்கிறதுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் தேவைப்படுது. லைப்ரரியே போக மாட்டாங்க, லைப்ரரி போகிறதுக்கு மனசு கொடுறதுக்கு ஏதோ ஒன்று கொடுத்தா ஆர்டிஃபிஷியல் தேவைப்படுது. அப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் அப்படிங்கிறது சார் இன்னைக்கு ஒரு மனிதம் எப்படி ஒரு மைண்ட் அப்படிங்கிற சொல்ற மாரி அந்த மனிதத்தை செல்போன் யூஸ் பண்றாங்க பார்த்தீங்களா, அதே இன்னைக்கு பயங்கரமான ஆர்டிஃபிஷியல் தான் சொல்ல முடியும். அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க 1 விரல் 2 விரல் இன்னைக்கு குழந்தைங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்ல முடியல, அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு இன்டெலிஜென்ஸாக இருக்காங்க. அப்போ கண்டிப்பாக சார் இது உண்மையிலேயே இப்போ நீங்கள் சொன்னது இணையத்தில் எடுக்கிறத விட சார் ஒரு கல்லூரியில் போய் ஒரு ஒரு டெய்லி ஒரு 1 ஹவர்ஸோ இல்லை 3 ஹவர்ஸோ இல்லை மார்னிங் 2 ஹவர்ஸ் இல்லை ஈவினிங் 2 ஹவர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிரேக் விட்டு சார் இதை நல்லா கிளாரிஃபை பண்ணி உன்னை எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்து நிறைய எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்தீங்க சார்.
தரவுகள் கொடுத்துட்டு இந்த டேட்டா கொடுத்துருந்தீங்க. உண்மையிலேயே இப்ப பேசுறது 40 நிமிஷம் 3/4 மணி நேரம் பேசுறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் சார். ஆனால் எவ்வளவு தூரத்திற்கு அந்த தரவுகளை கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கணும், எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்ம உள்வாங்கியிருக்கணும், எவ்வளவு தூரத்துக்கு சொல்லியிருக்கணும், அதை பத்தி எவ்வளவு தூரத்துக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கிறதுங்கிறது உண்மையும் சாதாரண கிடையாது சார். ஏன்னா நான் ஃபுல்லாவே பிறகு தமிழ்ல. ஏன்னா இன்னைக்கு உலகத்தை மட்டும் இல்ல, உள்ளத்தை ஆளுவதும் ஆர்டிபிஷியல், உலகத்தை ஆளுவதும் ஆர்டிபிஷியல் சொல்லிட்டு ஒரே வரியில முடிச்சுக்கிறேன். இன்னைக்கு எதை சொன்னீங்க இப்ப சந்திரன் இருக்கட்டும் சார், எல்லாமே ஆர்டிபிஷியல் தான். ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார். நேரம் பாருங்க சார், மணி 10:09ங்கிறதுனால சார் இன்னும் சாரை பற்றி வாழ்த்துவதா, ஃபீட்பேக்கோ ஒரு உங்களுக்கு கேள்வி ஞானம் இருந்தால் கண்டிப்பாக கேளுங்கள். இல்லாவிட்டால் நம்ம அடுத்த ப்ரோக்ராம் போய்க்கலாம் சார். நன்றி. இதுல சார்ட்ட கொஸ்டின் கேட்கறதா இருக்கட்டுங்க, இல்ல சாரை வாழ்த்துவதா இருக்கட்டும், பாராட்டுவதா இருக்கட்டும், நீங்கள் விரைவில் சொன்னீங்கன்னா நம்முடைய நிகழ்வுக்கு நிறைவு பகுதிக்கு செல்லலாம். நானே சொல்லட்டுனா? இல்ல சார். சார் எப்போதுமே ஒவ்வொரு கதை சொல்லுவாங்க. ஒரு 5 கதை சொல்லி டக்குனு முடிச்சுக்குவாங்க. நீங்க ஆர்டிபிசிலயும் கதை சொல்லியிருக்கலாமோங்கிறத நான் நினைக்கிறேன். ஆமா. இதுலயும் வந்து ஒரு 4 கதைய உள்ளார ஒரு குழந்தைகளுக்கு இந்த ஆர்டிபிசியல் எப்படி வேலை செய்யுது? ஒரு விவசாயத்துல எங்க ஆர்டிபிசியல் ஒரு கதை அப்படின்னு என்னோட சஜஷன் சார் இது. ஒரு விவசாயத்துல பாருங்க, அன்னைக்கு எப்படி இருந்துச்சு உழவு தொழில்? இன்னைக்கு ஆர்டிபிசியல் இப்படிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கு. கதிரடிக்கு இயந்திரமா இருக்கட்டும், தனித்தனியா பிரிச்சு மேய்ஞ்சிருது அப்படியே. இன்னைக்கு ரோபோ சர்வர் வேலைலாம் கரெக்ட்டா கொண்டு சாப்பாடு குடுக்குது. சரியா பேட்டி எடுக்குது. ரோபோ இன்னைக்கு ஆர்டிபிசியல். இன்னைக்கு சும்மா சாதாரண நிலவுல கொண்ட கரெக்ட்டா 24 கிலோ கொண்ட ஆர்டிபிசியல். என்ன சார் ஏன் சார் நம்ம இந்த பேசுறோம் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வீட்ல உட்காந்துட்டு, அவங்க வீட்ல சாப்பிட்டுட்டு, உட்காந்துட்டு சேர்லயோ நின்னுட்டு பேசுறது, இது ஆர்டிபிசியல். உண்மையிலேயே ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார். ரொம்ப சந்தோஷம். என்னன்னா நான் நினைக்கிறேன் சார், சார்ட்ட என்ன கேள்வி கேட்கறது தெரியணும்ல உங்களுக்கு. சார்ட்ட ஆர்டிஸ்ட் பத்தி என்ன கேள்வி கேட்கணுங்கிறது ஒண்ணு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதே போல சார் எல்லாமே சொல்லிட்டாலும் இதுக்கு மேல என்னத்த கேள்வி கேட்கணுங்கிற கூட இருக்கலாம். இல்ல சார் அப்படி கூட இருக்கலாம். ரொம்ப சார் நம்ம இணையத்தில இருந்த எல்லார் சார்பாகவும் உண்மையிலேயே நான் பாலசுப்ரமணியம் சார வந்து இவ்வளவு நாளா பார்த்தது வேற. ஆர்டிபிஷியல்ல பார்க்க உண்மையிலேயே வந்து ஒரு பிஹெச்டி நல்ல ஒரு ரிசர்ச்க்கு உள்ளது ஆர்டிபிஷியல். இன்னைக்கு பெரிய ஆர்டிபிஷியல் தனியா டிபார்ட்மெண்ட்டே வந்துருச்சு. இன்னைக்கு நெறைய பேர் நெறைய படிப்பதற்கு ஆர்வம் மாணவர்கள் நெறைய ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஆர்டிபிஷியல் போறாங்க. அப்படிங்கிறப்ப சார், உலகத்தோடு சொல்றோம் பார்த்தீங்களா? உலகத்தோடு ஒட்டி போயிடுச்சு நீங்க ஆர்டிபிஷியல். எதா இருந்தாலும். இயங்குவதற்கும், நம்மளை இயக்குவதற்கும் ஆர்டிபிஷியல். இணங்கி இருப்பதற்கும், நம்ம இணக்கத்தோடு வாழ்வதற்கும் ஆர்டிபிஷியல். அ ஒரு மைண்ட சேஞ்ச் பண்றது கூட இன்னைக்கு ஆர்டிபிஷியல் தான். சில பேர பக்குவப்படுத்துறது, சில பேருக்கு படைப்பாற்றலை உருவாக்குவது ஆர்டிபிஷியல். சொல்லிட்டே போலாம் சார். கவிதை வடிவில சொல்லிட்டே போயிட்டு இருக்கலாம். மிக்க மகிழ்ச்சி சார். உண்மையிலே சந்தோஷம். அ இந்த நிகழ்வுக்கு நீங்க தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கிறீங்க. அப்படிங்கிறப்ப வந்து சார், நிறைய டேட்டாஸ் நிறைய தரவுகள். உண்மையிலேயே நீங்க இது இன்னொருத்தர் நாளைக்கு இதை பார்க்கும் பொழுது பார்த்தாங்கன்னா, உண்மையிலேயே இவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு, ஒரே நாள்ல அவங்க ஒண்ணு ஒண்ணா தான் அந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு என்ன சார், திறமையை கொண்டு தான் திறன் படைக்க முடியும். நிலைமை வென்றால் தான் அந்த ஆர்டிபிசியல் நாம் உணர முடியுங்கிறத பத்தி நிறைய கருத்து சொன்னீங்க சார். சார் உங்களுக்கும் அருமையான இந்த சார் வேற யாராச்சும் பேசுறீங்களா சார்? ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார். சார் உங்களுடைய இந்த ஏன்னா நீங்க தொடர்ந்து வர்றதுனால உங்களுக்கு ஒரு காணொளி உரையை சொல்லிட்டு சார் நிறைவு பண்ணிக்கிறேன் சார். நன்றி. தேங்க் யூ. அதான் 2டே வார்த்தை எனக்கு தெரிஞ்சு சார்ட்ட கேள்வி கேட்கறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல. இல்ல நம்ம இன்னும் ஆர்டிஸ்ட் பத்தி என்ன கேட்கணுங்கிறதுல தான் அவதியா இருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். நன்றி சார். தேங்க்யூ சார். முடிச்சிடலாம் சார். முடிச்சிடலாம். நன்றி. தேங்க் யூ. நன்றி. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. ரொம்ப சந்தோஷம் சார். உண்மையிலேயே இன்றைக்கு நவீன உலகத்திற்கும், இன்றைக்கு நம்ம வெற்றி பாதை செல்வதற்கும், உலகம் மென்மேலும் முன்னேறுவதற்கும் இன்னைக்கு கண்டிப்பாக ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட்ங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு டெக்னாலஜியா இருக்கட்டும். எல்லாத்துலயுமே இருக்கு. அ அப்படிங்கிறதுல வந்து இன்னைக்கு சார் பல டேட்டாஸோ பல இதும் அ குடுத்தாங்க. அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில நம்முடைய ஜேசிஏ சார்பாகவும், இணைந்திருக்கிற எல்லோரும் நல்ல உள்ளவங்க சார்பாகவும் நன்றிகளை கூறி, நம்முடைய இந்த நிகழ்வை தொடர்ந்து சிறப்பு விருந்தினர் சார் வந்தாங்க. அவங்களுக்கும் இந்த நேரத்தில சிறப்பு விருந்தினர் சார் இன்னைக்கு சூப்பரா ஷார்ட்டா பேசிட்டு போனாங்க. அவர்களுக்கு இந்த நன்றியை சொல்லி, சார் உண்மையிலேயே மீண்டும் நல்ல ஒரு தலைப்புல நீங்க கண்டிப்பா வரணும். அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய ஜேசிஏ சார்பாகவும், நம்முடைய தலைவர், செயலாளர் மற்றும் அ துணை நம்முடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் அனைவர் சார்பாகவும், மற்றும் அமெரிக்கா டிவி சார்பும் கலந்து கொண்ட பங்கேற்பாளர் சார்பாகவும், இந்த நாளும் இனிய நாள் போல ஒவ்வொரு நாளும் நல்ல நாளாக மலர வேண்டும் என்று சொல்லி, சாருக்கு சார் உங்களுடைய பணி, உங்களுடைய செயல்
உங்களுடைய ஆயுள், உங்களுடைய ஆரோக்கியம், உங்களுடைய ஐஸ்வர்யம், உங்களுடைய குடும்பம், உங்களுடைய மனம் மென்மேலும் நலமாகவும் வளமாகவும் இருக்க வேண்டும். இன்னும் பல பல புதிய புதிய தரவுகளையும் தலைப்புகளில் எங்களுக்கு நேசிக்கவும் சுவாசிக்கவும் கற்றுத்தர வேண்டும் சொல்லி இந்த அருமையான நல்ல வாய்ப்புக்கு உங்களுக்கும் உங்களுடைய குடும்பத்திற்கும் நன்றி சொல்லி நாளைய நிகழ்வும் சிறப்பாக நடைபெற உள்ளது. நாளை நிகழ்வு அனைவரும் கலந்து கொண்டு நாளைய நிகழ்வை சிறப்பிக்க வேண்டும் சொல்லி இந்த அருமையான நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்லி இத்துடன் நம்முடைய இந்த அருமையான நிகழ்வை நிறைவு செய்கிறோம் என்று சொல்லி நிறைவு செய்கிறோம். சார் சார் இளங்கோன் சார் இருக்கிறீங்க, பேசுறீங்களா சார்? நிறைவு பண்ணிடலாமா சார்? ரொம்ப நன்றி சார், தேங்க்யூ. நிறைவு பண்ணிக்கலாமா சார்? தேங்க்யூ ஆல். நன்றி சார். நன்றி. எல்லோருக்கும் நலமான நன்றிகளையும் நட்போடு கூறுவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நாளை கண்டிப்பாக சந்திப்போம். இரவு வணக்கம்.